OBS चलता ना बिटरेट अच्छा नहीं हुआ, बिटरेट एडजस्ट करना है, नहीं तो स्ट्रीमिंग नहीं होगा वाला। थाउजेंड की OBS स्पीड आना, ऑनलाइन देखो कैसे देखो, ऊपर के कैमरा भी क्लियर है, नहीं क्या ठीक है। ये ऑनलाइन भी ऐसे आ रहे हैं, हाँ चेक कर, मैं शुरू कर रिकॉर्ड कर दिया क्लोज। ओके स्टार्ट। गुड आफ्टरनून। The first article for the day: New CPI series marks retail inflation at 2.75%. In the Delhi edition, it has been reported like this: Government unveils new CPI series retail inflation in Jan at 2.75. See, this is a sure short question for prelims 2026 for sure. That is such an important topic. Now, what is this? Now, earlier we had studied about our inflation, right? Now, what is inflation? Inflation is basically rise in the prices of a basket of goods. Now, we had also seen that we will be measuring inflation based on CPI. At the from the point of view of consumers, we will be using CPI. From the point of view of wholesalers, we will be having wholesale price index. We also had the target of introducing producer price index also. But anyway, this is not there in our country. In the CPI also, we had different types of measurements for rural, urban, combined. Similarly, we had CPI agricultural labor, CPI rural labor, industrial worker. We had seen all these things, right? Now, what happened? While we are discussing about the topic CPI, we had discussed the base year of CPI and the 2012. That is 2011-12 is WPI. WPI base year is 2011, CPI base year is 2012. Now, base year 2012 series running, last CPI value is apala conjecture. Message क्या? Outlook. Yeah, is it functioning?
ఫైన్, ఓకే, ఇస్తారు కదా. ఓ యూట్యూబ్ ಮೇಲೆ okay, yeah, sorry for the delay online students. Now we can start. So basically what we are discussing, CPI with the new series has been announced by the government of India for the first time. And say for example, until now the CPI which we used to have would be having the earlier we had the base year as 2012. Now the current new series is based on base year 2024. Now mundu base year anta 2012. Who will be releasing this CPI? Ministry of Statistics. National Statistics Office under Ministry of Statistics and Program Implementation, right, must be. Now as we had discussed earlier, CPI would be released in different levels like agricultural labor, industrial workers, rural, urban, combined, different indices would be having different base years. Now the current base year from this month would be 2024, and this is the first announcement after the new base year. సో 2024 బేస్ ఇయర్తో ఇది ఫామ్ చేశారు. ఇది చేంజ్ చేయడానికి ఏ కమిటీని ఫామ్ చేశారని చెప్పాం? గుడ్, కమిటీ ఆన్ నేషనల్ అకౌంట్ స్టాటిస్టిక్స్, ద చైర్మన్షిప్ విశ్వనాథ్ గోల్దర్. విశ్వనాథ్ గోల్దర్ కమిటీ దేనికోసం ఫామ్ అయింది? జీడిపి, ఐఐపి, సిపిఐ, రైట్. నా వాళ్ళు ఇచ్చిన రికమెండేషన్స్తోని ఇప్పుడు ఇది మనం చేసాం. సో దీన్ని బట్టి ఇన్ఫ్లేషన్ ఏం చేశారు అని అంటే 2.75 అన్నారు. Now we know that basket of goods will be there. Along with base year we had also changed the basket of goods. Em change చేశారు ఏంటో చూద్దాం. This is very important. 2024లోని ఇన్ఫ్లేషన్ని 100 అనుకొని ఇప్పుడున్న కరెంట్ ఇన్ఫ్లేషన్ మనం కౌంట్ చేస్తాం సేమ్ బాస్కెట్ ఆఫ్ గూడ్స్కి. సో ఇప్పుడు జనవరి 2026లోని మనం కౌంట్ చేస్తే దిస్ వాల్యూ బికేమ్ 102.75. బేస్ ఇయర్ ఎందుకు కంపేర్ చేస్తామనంటే వీ విల్ బీ కంపేరింగ్ ది ఇంక్రీజ్ ఇన్ ది ప్రైజెస్ కంపేర్డ్ టు బేస్ ఇయర్. అప్పుడు 100 ఉంది, ఇప్పుడు 102.75 ఉంది. ఎంత పెరిగింది? 2.75%. దట్ ఈస్ ది ఇన్ఫ్లేషన్ వీ హ్యాడ్ సీన్. దిస్ ఈజ్ అ కంబైన్డ్ ఇన్ఫ్లేషన్, రూరల్ అండ్ అర్బన్ రెండు కలిపి. ఓకే, నౌ వాట్ అదర్ థింగ్స్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ హియర్. నౌ నేషనల్ లెవెల్లో వీ గాట్ 2.75, రూరల్ 2.73 and urban 2.77. Further, food inflation is around 2.13. Of course food inflation మీరు నెగ్లెక్ట్ చేయొచ్చు. మనం ఎగ్జామ్కి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే ఫర్దర్ we had changed the base year అని అన్నాం కదా, and we had also changed the basket of goods. basket of goodsని దేని బేస్ చేసుకొని చేంజ్ చేశారండి విశ్వనాథ్ గోల్దర్ కమిటీ? బేస్డ్ ఆన్ హౌస్ హోల్డ్ కన్జంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ సర్వే. హౌస్ హోల్డ్ కన్జంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ సర్వే అనేది ఎన్ఎస్ఓ ఎప్పటికప్పుడు రిలీజ్ చేస్తుంది. నౌ వాట్ ఈస్ దిస్ సర్వే అబౌట్? పీపుల్ ఏమేమి కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళు ఏమేమి తింటున్నారు. నౌ అదే కదా బాస్కెట్లో ఉండాలి. ద థింగ్స్ విచ్ యూఆర్ నాట్ కన్జ్యూమింగ్ నీడ్ నాట్ బీ ఇన్ ద బాస్కెట్. So the new basket of goods in this consumer price index is based on household consumption expenditure survey. Now if we look into the basket of goods in the earlier series, మనం 6 types of goods చూసాం. foods and beverages, miscellaneous, housing, ఇలాంటివి చూసాం కదా, పాన్, టొబాకో అండ్ ఆల్. Now those increased to 12. ఇప్పుడు మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయనంటే we had 12. These are the 12 goods. Last time what is the weight of food and beverages? 40, around 46%. Now this is reduced to 36.75. Now this is reduced to 36.75. And ఈ మొత్తం అన్ని కలిపి లాస్ట్ టైం overall all the services and all we used to have 299. Now these increased to 358. సో సర్వీసెస్ గూడ్స్ ముందు 259 ఉండేవి, వాటిని ఇప్పుడు 308 చేసాం. సర్వీసెస్ ముందు 40 ఉండేవి, దాన్ని ఇప్పుడు 50 చేసాం. మనం నోట్స్లో రాసాం కదా, రైట్. సో వీ హ్యాడ్ ఇంక్రీజ్డ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ అండ్ టోటల్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ని కూడా వీ హ్యాడ్ ఇంక్రీజ్డ్ ఫ్రమ్ 6 to 12. దీస్ ఆర్ ది 12 బాస్కెట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్. నౌ ఇందులో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది దేనికి ఎంత వెయిటేజ్ ఇచ్చాము అని చెప్పి. హైయెస్ట్ వెయిటేజ్ అర్లియర్ ఈజ్ ఫుడ్ 45.86. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫుడ్డే బట్ 36.75. అర్లియర్ ఇన్ ది హౌసింగ్ సెక్టర్
మనము అరౌండ్ 10% వెయిటేజ్ ఇచ్చేవాళ్ళం, కాకపోతే అందులో ఓన్లీ హౌస్కి మాత్రమే కన్సిడర్ చేసేవాళ్ళం. ఇప్పుడు ఏం చేసాం, అలాంగ్ విత్ ద హౌస్ వీ హ్యాడ్ యాడెడ్ వాటర్ కనెక్షన్, ఎలక్ట్రిసిటీ కనెక్షన్, గ్యాస్ కనెక్షన్, ఆల్ దీస్ ఆర్ ఇంక్రీస్డ్. నౌ ఆబ్వియస్గా మనకి ఇవన్నీ రియాలిటీలో కావాలి కదా, సో కన్సిడరింగ్ దట్ వీ హ్యాడ్ చేంజ్డ్ ది బాస్కెట్. సో దీన్ని బట్టి మన అర్థం ఏంటి, దిస్ ఎందుకంటే లాస్ట్ 10 yearsలోనే కన్జంప్షన్ ప్యాటర్న్ అనేది చాలా చేంజ్ అయింది. కన్సిడరింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీ హ్యాడ్ చేంజ్డ్ దిస్ బేస్ ఇయర్ అండ్ దిస్ బాస్కెట్ ఆల్సో. నా ఇంకొకటి కూడా ఏం చేంజ్ చేసామనంటే మనము earlier while taking the measurement we used to get reference values from different markets, around 600 markets ని తీసుకునే వాళ్ళం. that increased to around 1000 markets and for the first time we had also increased e-commerce platforms. e-commerce platformలోనే ఆ స్పెసిఫిక్ ప్రొడక్ట్స్ యొక్క రేట్లు ఎంత ఉన్నాయి అవి కూడా చూసుకున్నాం మనం. 10 e-commerce platforms like Big Basket, Dunzo, these are also been added while calculating. okay, so examకి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఓన్లీ ఏంటి, Biswanath Goldar committee ఇచ్చిన రికమెండేషన్తోని we had changed the base year from 2012 to 2024 and basket of goods has also been changed. the very first time ఇప్పుడు ఎంత ఉంది, 2.75 ఉంది ఇన్ఫ్లేషన్లోని, and highest weightage this time also with respect to food and beverages, but it is reduced to 36.75. these are the things we need to remember, right? next, and మనం ఏదైతే చేంజ్ చేసామో this change is aligned with all the international inflation measurement. We had a thing called classification of individual consumption according to the purpose 2018 guidelines, COICOP. ఈ కాయికాప్లోని ఎలా అయితే ఉంటుందో మనం దాన్ని ఇప్పుడు నుండి ఫాలో అవుతున్నాం. అర్లియర్ వీ డిడెంట్ ఫాలో ది కన్జంప్షన్ ప్యాటర్న్, నౌ వీ ఆర్ ఇన్ అలైన్మెంట్ విత్ దట్ కన్జంప్షన్ ప్యాటర్న్. నెక్స్ట్, క్లియర్ కదా అది? నెక్స్ట్, సెకండ్ ఆర్టికల్ ఫర్ ద డే విచ్ సేస్ జీరో టారిఫ్ టెక్స్టైల్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ టు యుఎస్ పాసిబుల్ ఫర్ ఇండియా, గోయల్. నా ఇష్యూ ఏంటి అంటే ప్రిలిమ్స్కి కాదు కానీ బట్ ఏం జరుగుతుంది అని అంటే, సి వీ హ్యాడ్ అన్ ఇంటరిమ్ అగ్రిమెంట్ విత్ యుఎస్ఏ. Now, in the recent times, we had signed free trade agreements with number of countries. Now, free trade agreement and basically, if you do not know, since we are not following any autarky model. autarky అంటే ఏ దేశంలో అమ్మే ప్రొడ్యూస్ అయ్యే గూడ్స్ ఆ దేశంలో మాత్రమే ఉండడం. బట్ వీఆర్ ఎక్స్పోర్టింగ్, వీఆర్ ఇంపోర్టింగ్. నౌ ఫర్ దాట్ autarky అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్. autarky అంటే ఏంటి అంటే ఓన్లీ డొమెస్టిక్ ట్రేడ్ మాత్రమే జరుగుతుంది. నౌ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ autarky వీ యూస్ టు ఫాలో ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్ ఆఫ్ గుడ్స్. నౌ ఇలాంటి జరిగేటప్పుడు ఆబ్వియస్లీ వీ వాంట్ టు సెండ్ అవర్ గూడ్స్ టు అదర్ కంట్రీస్, దే వాంట్ టు సెండ్ దేర్ గూడ్స్ టు ఇండియా బేస్డ్ ఆన్ ది మార్కెట్ ఫోర్సెస్ అండ్ ఆల్. నౌ ఏమవుతుందంటే వెన్ వీఆర్ సెండింగ్ అదర్ గూడ్స్ టు అదర్ కంట్రీస్ దే ఆర్ ఇంపోజింగ్ టారిఫ్స్ ఆన్ us. దానివల్ల మనం పంపించే గూడ్స్ రేట్లు పెరిగిపోయి అక్కడ ఉండే వాళ్ళు మనం కొనట్లేదు. వీఆర్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది మేజర్ ఎక్స్పోర్ట్ బాస్కెట్. మీకు అది ఇంకా రియాలిటీలో అర్థం కావాలంటే కంప్లీట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ మొత్తం అంతా లెక్కేస్తుంటే ఇండియాస్ షేర్ ఇన్ ది ఎక్స్పోర్ట్స్ ఈజ్ జస్ట్ 2%. మొత్తం గూడ్స్ మనం పంపించేది అంతా ప్రపంచంలో చూస్తే ఎక్స్పోర్ట్స్ అయ్యే ప్రొడక్ట్స్ అన్నింటిలో ఇండియాస్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇట్ ఈస్ 1.98%, జస్ట్ 2%. రీసెంట్ ఎకనామిక్ సర్వే కూడా ఇదే చెప్తుంది. అట్లీస్ట్ సర్వీసెస్ సెక్టార్లో అయితే మనం టాప్ 10లో ఉన్నాం కానీ బట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గూడ్స్ వీఆర్ ఇన్ ఎ వెరీ బ్యాడ్ పొజిషన్. మన ఎక్స్పోర్ట్స్ పెంచాలి. విత్ దిస్ ఐడియా వీ వాంట్ టు సైన్ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్. అవి జరిగితే ఏమవుతుంది అంటే టారిఫ్స్ తగ్గుతాయి, trade restrictions తగ్గుతాయి. we will get access to their goods and they will get access to our goods. Now in this scenario we had signed recently free trade agreements with Oman, European Union, which is termed as mother of all the deals. We had signed free trade agreement with Australia, New Zealand, UK in the last 3 to 4 years. Now of late we also had a plan to sign a free trade agreement called as BTA with USA, bilateral trade agreement. Now USA ఏం చేస్తుంది అని అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఈ రెండింటి మధ్యలో డిస్కషన్స్లో. దట్స్ వై రీసెంట్లీ వీ హ్యాడ్ అనౌన్స్డ్ ఇంట్రిమ్ అగ్రిమెంట్, అంటే ఫైనల్ అగ్రిమెంట్ కాదు కానీ అందాక టెంపరీగా ఒక అగ్రిమెంట్ అనౌన్స్ చేసాం. అందులో భాగంగా ఏముంది అని అంటే ట్రంప్ అర్లియర్ ఇంపోజ్డ్ 50% టారిఫ్స్ ఆన్ ఇండియన్ ఎక్స్పోర్ట్స్. నౌ దే ఆర్ రెడ్యూసింగ్ దిస్ టు 18%. అట్లీస్ట్ రిలేటివ్లీ వీఆర్ హ్యాపియర్, మనకు బెనిఫిట్ వస్తుంది అన్నాం. అయితే ఏం జరిగిందని అంటే ది వెరీ నెక్స్ట్ డే విచ్ ఇండియా హ్యాడ్ సైన్డ్, ఆ తర్వాత రోజు ఏం జరిగిందని అంటే బంగ్లాదేశ్ మీద ఉండే టారిఫ్స్ని కూడా 50% నుండి 19%కి యూఎస్ఏ తగ్గించింది. మనకన్నా ఎక్కువ ఉంది కదా అని ఓకే అనుకున్నాం, అంతే మనకన్నా ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్లో ఉంటే ఓకే కదా. నౌ ఇప్పుడు ఏం జరిగిందంటే ఇఫ్ యూ గో డీపర్ ఇన్ టు ద డీల్,
బంగ్లాదేశ్ నుండి ఏవైతే టెక్స్టైల్ ఎక్స్పోర్ట్స్ యూఎస్ఏకి వెళ్తాయో ఆన్ దెమ్ యూఎస్ఏ హ్యాడ్ అనౌన్స్డ్ జీరో టారిఫ్. ఆల్రెడీ Bangladesh and Vietnam are very major challenges for India's textile market. Bangladesh is considered as the largest textile exporter of the world. Bangladesh Vietnam competition ముందు మనం భరించలేకపోతున్నాం. నౌ ఇప్పుడు వాళ్ళు 0% టారిఫ్స్ అనుకోండి, ఇంకా వాళ్ళే ఎక్కువ కొంటారు కదా, రైట్? సో అది ప్రాబ్లం వచ్చింది. నౌ దీనికని పీయూష్ గోయల్ ఏమంటున్నారంటే వీఆర్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డిస్కషన్ ది జీరో టారిఫ్ విచ్ గాట్ టు బంగ్లాదేశ్ వీ విల్ ఆల్సో గెట్ దట్ అని చెప్పి ఆయన చెప్తున్నాడు. మేము ఇన్ ద ప్రాసెస్లో ఉన్నాము, అది కూడా జరుగుతుంది, ఇండియాకి కూడా 0% టారిఫ్ బెనిఫిట్ అనేది వస్తుంది అని చెప్పి ఆయన చెప్తున్నాడు, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ద కేస్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్, బంగ్లాదేశ్కి ఏదైతే జీరో టారిఫ్ అని అనౌన్స్ చేశారో దాంట్లో ఇంకొక కండిషన్ ఏంటి అంటే, నౌ వైల్ మేకింగ్ టెక్స్టైల్స్ we require raw materials, silk, cotton. This zero tariff rule will be applicable only if ఏవైతే వీళ్ళు ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారో ఫైనల్ గూడ్స్, ఆ ఎక్స్పోర్ట్ చేసిన ఫైనల్ గూడ్స్కి యూస్ చేసే రా మెటీరియల్స్ అనేవి పక్కాగా యూఎస్ఏ నుండి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. యూఎస్ఏ నుండి ఇంపోర్ట్ చేసుకుని వాటితో తయారు చేసిన ఫైనల్ గూడ్స్కి మాత్రమే 0% టారిఫ్ అనేది ఉంటుంది. వీఆర్ ఆల్సో ట్రయింగ్ ఫర్ ది సేమ్ ప్రొటెక్షన్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద కేస్. నెక్స్ట్, అర్థమైంది కదా ఇది? One more thing, page number 1 only. DGP announces tight security for municipal vote count. In Telangana, municipal elections are going on and results are also being declared. Half of the election results are also being declared now. మనకి ఎగ్జామ్ అది కాదు కానీ కావాల్సింది, సి మున్సిపాలిటీస్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. పంచాయత్స్ ఆర్ రూరల్ లోకల్ సెల్ఫ్ బాడీస్ అండ్ మున్సిపాలిటీస్ ఆర్ అర్బన్ లోకల్ సెల్ఫ్ బాడీస్. నౌ దీస్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ త్రూ 74th కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్. పంచాయత్ 73rd కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్, మున్సిపాలిటీస్ 74th కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్. మీకు పాలిటీ క్లాస్ అయిన తర్వాత తెలుస్తుంది. పంచాయత్స్ ఆర్ రూరల్ లోకల్ బాడీస్, మున్సిపాలిటీస్ ఆర్ అర్బన్ లోకల్ బాడీస్. అంటే ఇన్ ఆర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిస్టమ్ వీ హ్యాడ్ స్టార్టెడ్ 3-tier గవర్నెన్స్ ఫ్రమ్ 1992. ముందు కూడా ఉన్నా సరే అన్ఆర్గనైజ్డ్గా ఉండేది. నేషనల్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్, లోకల్ గవర్నమెంట్కి స్టార్ట్ చేసిన దాంట్లోనే. నౌ దిస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ పార్ట్ 9A ఇంటూ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఫర్ మున్సిపాలిటీస్. అందులోని ఆర్టికల్ 243లోని మొత్తం ఈ ప్రొవిజన్స్ అన్ని మనం మెన్షన్ చేసాం, రైట్? దానికి రెగ్యులర్గా ఎవ్రీ 5 years ఎలక్షన్స్ అనేవి జరగాలి. మన కార్పొరేటర్స్ వీళ్ళందరికీ కూడా, కార్పొరేటర్, మేయర్ అండ్ ఆల్, దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ కరెంట్లీ ఇన్ తెలంగాణ. నౌ ఇక్కడ ఓన్లీ థింగ్ మీరు ఎగ్జామ్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, హూ విల్ బీ కండక్టింగ్ దిస్ ఎలక్షన్స్? సి, ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ నాట్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ కండక్టింగ్ ఎలక్షన్స్ ఇన్ local bodies. For conducting that, we had a separate body called as State Election Commission, which is formed under 243K. Okay. Now, SCC is not under ECI. SCC is a separate autonomous constitutional body. Right, that is the case. Next article for the day. Editorials in the last. Page number 14. In 145, in brief loan first article, in 145 years, Darjeeling toy train gets first women TTE. ఇది ఢిల్లీ న్యూస్ పేపర్లో ఎట్లా రిపోర్ట్ చేశారు. డార్జిలింగ్ టాయ్ ట్రైన్ గెట్స్ ఫస్ట్ ఉమెన్ టీటీ. బేసికలీ మన టికెట్స్ ఎవరైతే చెకింగ్ చేస్తారో ఫస్ట్ ఉమెన్ వచ్చారు విత్ రెస్పెక్ట్ టు డార్జిలింగ్ టాయ్ ట్రైన్ అని. అది కాదు కానీ మనకు కావాల్సింది, వీ వాంట్ టు నో, ఎన్నో ట్రైన్స్ ఉన్నాయి కదా, వాట్ ఈస్ ది స్పెషాలిటీ ఆఫ్ దిస్ డార్జిలింగ్ టాయ్ ట్రైన్? దిస్ ఈజ్ ఇన్స్క్రైబ్డ్ ఇన్ యునెస్కోలో ఇది భాగం. దట్స్ వై వీఆర్ డిస్కసింగ్ దిస్ నౌ. వాట్ ఈస్ దిస్ యునెస్కో టాయ్ ట్రైన్ అండ్ ఆల్? This Darjeeling toy train. See, we had a system called Darjeeling Himalayan Railways. Darjeeling Himalayan Railways అనే ఉంది. ఈ డార్జిలింగ్ హిమాలయన్ రైల్వేస్లోని వన్ ఆఫ్ ది పార్ట్ ఈజ్ దిస్ డార్జిలింగ్ టాయ్ ట్రైన్.
డార్జిలింగ్లోని వెస్ట్ బెంగాల్లోని ఏదైతే అక్కడ హిమాలయాస్ కొంచెం బెల్ట్ ఉంటుందో అందులోని ఇవి బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఫర్ టూరిజం పర్పస్. బిల్ట్ డ్యూరింగ్ బ్రిటిష్ ఎరా ఇన్ 1879 to 1881, located at the foothills of the Himalayas in West Bengal. It is the outstanding example of hill passenger railway. It was declared as a UNESCO World Heritage Site in 1999. అందుకని చెప్పి మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం బికాస్ దీనికి కల్చరల్ సిగ్నిఫికెన్స్ అండ్ న్యాచురల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంది. అక్కడ ఎకో సిస్టమ్ని పాడు చేయకుండా మనం ట్రైన్ కట్టాం అట్ సచ్ ఏ హైట్. నౌ ఇలాంటివి ఏవైనా మౌంటైన్ రేంజెస్ ఇంకా ఉన్నాయా అంటే సారీ రైల్వే లైన్స్ ఇంకేమైనా యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్స్లో ఉన్నాయా అని అంటే వీ హ్యాడ్ సమ్ మోర్ Nilgiri mountain railways located in Nilgiri hills of Tamil Nadu and Kalka Shimla railway located in the Himalayan foothills of Himachal Pradesh. All these three are part of UNESCO World Heritage Sites. Currently we are having, if I am not wrong, 43 or 44 World Heritage Sites. Okay. Next. Page number 14 only. DAC lead article, center article. DAC gives nod for 114 Rafales for IAF and 6 more P-81 aircraft for Navy. Now అవన్నీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోకూడదు కానీ the thing what you need to remember is with respect to that DAC, that is very very important. What is DAC and all we'll see. DAC gives nod for 114 Rafales for IAF and 6 more P-81 aircraft for Navy. ఇది ఏంటి అని అంటే DAC means Defense Acquisition Council. Now what is this? Defense Acquisition Council is the body, chairman of this body is Minister of Defense and Chief of Defense Staff CDS is also part of this DAC. దీని యొక్క పని ఏంటి? Defense Acquisition Council. If we want to procure any type of defense equipment, fighter jets, guns, ammunitions, all these should be first of all approved by this Defense Acquisition Council. వీళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తేనే దానికి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫండ్స్ అనేవి రిలీజ్ చేస్తుంది. వీళ్ళు ఫస్ట్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి. వీళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేసే విధానాన్ని ఏమంటామంటే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ నెసెసిటీ. యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ నెసెసిటీ అంటే ఇది పక్కాగా ఇండియాకి కావాలి అని చెప్పి వీళ్ళు చెప్పడం. వెన్ దిస్ డిఏసి పాసెస్ దిస్ యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ నెసెసిటీ, ఇది ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు కదా, ఇవి కావాలి అని చెప్పి నిన్న యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ నెసెసిటీ పాస్ చేశారు. ఇఫ్ వెన్ యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ నెసెసిటీ విల్ బి పాస్డ్, దిస్ విల్ బి మూవ్ టు క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ సెక్యూరిటీ విచ్ ఈస్ హెడెడ్ బై యూనియన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్. వీళ్ళు ఎప్పుడైతే ఇది కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తారో దెన్ మనీ విల్ బి డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ ది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్ ఫండ్స్ ఆర్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా. సో మేజర్గా డిఎస్సి యొక్క పని ఏంటి? టు గివ్ అప్రూవల్స్ ఫర్ డిఫెన్స్ ఎక్విజిషన్స్, ఏదైనా డిఫెన్స్ సెక్టార్కి కొత్త వెపన్స్ ఇవన్నీ కొనడానికి. దట్ ఈస్ ద థింగ్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. దిస్ ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ దిస్ ఈస్ ఆస్క్డ్ ఇన్ 2024 ప్రిలిమ్స్ ఆర్ 2023 ప్రిలిమ్స్. నెక్స్ట్ page number 14 itself, the beside article, right top, minister introduces Bodhan AI at conclave. నేను ఏం జరిగింది అంటే ఇన్ ఢిల్లీ వీ హ్యాడ్ ఎ కాన్క్లేవ్ కాల్డ్ యాజ్ భారత్ బోధన్ AI కాన్క్లేవ్. బోధన్ అంటే ఏంటి? నార్మల్లీ టీచింగ్ కదా, something related to students. Now at that conclave, Honorable Minister of Education at the national level, Dharmendra Pradhan ji, had inaugurated Bodhan AI. Now what is this Bodhan AI? We want to build an artificial intelligence platform for education sector which is open to all, open source Bharat Edu AI stack which is named as Bharat Bodhan AI. ఇందులో ఏంటి అని అంటే స్టూడెంట్స్కి ఒక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఎలా అయితే మనము చాట్ జీపీటీ ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయో ఇండిజినస్గా డెవలప్ అయ్యేది విచ్ విల్ బి ఫ్రీ ఫర్ ఆల్ ది స్టూడెంట్స్. ఎడ్యుకేషన్ పరంగా ఒకటి తయారు చేయాలి అని చెప్పి నేను యాక్సెప్ట్ చేసాం. దట్ ఈస్ నేమ్డ్ యాజ్ బోధన్ ఏఐ. దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. దిస్ విల్ బి ఓపెన్ సోర్స్. ఓపెన్ సోర్స్ అంటే దాని డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్ కూడా అందరికీ ఓపెన్గా ఉంటుంది అని చెప్పి. సోర్స్ కోడ్ అండ్ ఆల్ విల్ బి ఓపెన్ టు ఆల్. నెక్స్ట్
పేజ్ నెంబర్ 12, బాటమ్ లెఫ్ట్. మోడీ టు ఇనాగ్రేట్ న్యూ PMO అండ్ సెంట్రల్ సెక్రటేరియట్ బిల్డింగ్స్ టుడే. మనకి ఇప్పుడు ఏదైతే పార్లమెంట్ హౌస్, అక్కడ రాష్ట్రపతి భవన్ ఇక్కడ ఉంటే, ఇక్కడ పార్లమెంట్ హౌస్ ఉంటే, ఈ రెండు కనెక్ట్ చేసేది మనం రాజ్పథ్ అని అంటాం. దీన్ని రీసెంట్గా మనము మొత్తం అంతా రీవ్యాంప్ చేసి ఇన్ ఏ ప్రాజెక్ట్ కాల్డ్ సెంట్రల్ విస్టా ప్రాజెక్ట్ మొత్తం మన ఢిల్లీలో నుండే మేజర్ ఈ గవర్నెన్స్ బిల్డింగ్స్ అయినా రాష్ట్రపతి భవన్ ఆర్ మన పార్లమెంట్ హౌస్, క్యాబినెట్ సెక్రటేరియట్, నార్త్ బ్లాక్, సౌత్ బ్లాక్, మొత్తం ఇవన్నీ రీవ్యాంప్ చేసాం, కొత్తది క్రియేట్ చేసాం. నౌ పార్లమెంట్ ఆల్రెడీ ఇనాగ్రేట్ అయిపోయింది ముందు. దిస్ రాజ్పథ్ హ్యాస్ బీన్ చేంజ్డ్ యాజ్ కర్తవ్యపథ్. నౌ ఏదైతే నార్త్ బ్లాక్, సౌత్ బ్లాక్ అని మనకు రెండు ఉండేవి ముందు బిల్డింగ్స్లో, అందులో సౌత్ బ్లాక్లోని వీ యూస్ టు హ్యావ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ ఆఫీస్, మినిస్టర్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ ఆఫీస్, ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫీస్. వీటన్నిటిని ఇప్పుడు మనం రీవ్యాంప్ చేసేసి నౌ ఫర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫీస్ వీ హ్యాడ్ చేంజ్డ్ ద నేమ్ టు సేవా తీర్థ్ పేరు మారిందంతే, సేవా తీర్థ్. నౌ మార్చేసి ఆ కొత్త బిల్డింగ్ని ఈరోజు హానరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇనాగ్రేట్ చేయబోతున్నారు. ఇన్ దిస్ సేవా తీర్థ్ అలాంగ్ విత్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫీస్, ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉండే దాంతో పాటుగా నేషనల్ క్యాబినెట్ సెక్రటేరియట్ రిలేటెడ్ బిల్డింగ్, నెక్స్ట్ ఫర్దర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆఫీసెస్ మొత్తం అన్నీ కూడా ఇందులోనే మనము హౌస్ చేస్తున్నాం. రైట్, దాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇనాగ్రేటెడ్ టుడే. నౌ వాట్ ఈస్ దిస్ సెంట్రల్ విస్టా అండ్ ఆల్? సెంట్రల్ విస్టా ముందు ఉండేది రాష్ట్రపతి భవన్, పార్లమెంట్ హౌస్, నార్త్ అండ్ సౌత్ బ్లాక్, ఇండియా గేట్, నేషనల్ ఆర్చీవ్స్, ఇవన్నీ కలిపి మనకి ముందు సెంట్రల్ విస్టా అనేది ఉండేది. దిస్ మీరు మోడర్న్ హిస్టరీలో చూస్తారు, కింగ్ జార్జ్ 5 ఇండియాకి వచ్చినప్పుడు కలకత్తా నుండి ఢిల్లీకి మన క్యాపిటల్ని మార్చారు, అప్పుడు ఇది ఇనాగ్రేట్ చేశారు అని చెప్పి. నౌ దిస్ హ్యాస్ బీన్ అనౌన్స్డ్ అట్ ద టైమ్. దిస్ హ్యాస్ బీన్ మేడ్ బై హర్బర్ట్ బేకర్ అనే ఒక ఆర్కిటెక్ట్. ఎడ్విన్ లుటియన్స్ దీని యొక్క మేజర్ ఆర్కిటెక్ట్, హర్బర్ట్ బార్కర్ మేజర్గా ఇండియాలో ఇదంతా రెడీ చేసింది. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఇది 2021 ఫిలిమ్స్లో కూడా అడిగారు, మన పార్లమెంట్ హౌస్ పాస్ట్ డిజైనింగ్ ఇవన్నీ కూడా. నౌ పార్లమెంట్ హౌస్ లుటియన్స్, బేకర్ ఇద్దరు కలిపి చేశారు, రాష్ట్రపతి భవన్ని లుటియన్స్ చేశారు. నౌ దీన్ని అంతటిని మనం మార్చి ఇప్పుడు మనం కొత్తగా చేస్తున్నాం. ఇన్ ఇట్ మేజర్లీ ఇది సేవా తీర్థ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ది ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫీస్ విత్ ది న్యూ నేమ్. రైట్, ఓకే. ఫర్దర్ page number 12 itself, statement from former Chief Justice of India, simultaneous polls do not violate Constitution's basic structure. Justice Gawai. Now what is this? See, Government of India in the Parliament of India had introduced a constitutional amendment bill called as 129th Constitutional Amendment Bill 2024. Now what is it and what is it for ante, this is majorly to introduce simultaneous elections in our country. అంటే మొత్తం ఇండియా మొత్తానికి కూడా ఒకేసారి ఎలక్షన్స్ జరుగుతాయి అని చెప్పి. నౌ అంటే పార్లమెంట్కి ఒకలాగా, స్టేట్ లెజిస్లేచర్కి ఒకప్పుడు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలంగాణ ఎలక్షన్స్ ఒకసారి అయ్యాయి, నేషనల్ ఎలక్షన్స్ ఒకసారి జరిగాయి. ఇప్పుడు పంచాయతీ ఎలక్షన్స్ ఇప్పుడు జరుగుతాయి, మున్సిపాలిటీ ఎలక్షన్స్ ఇప్పుడు జరుగుతున్నాయి. పాస్ట్లో ఒక 3-4 months బ్యాక్ పంచాయతీ ఎలక్షన్స్ జరిగాయి, ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్స్ ఎప్పుడప్పుడు జరుగుతాయి. నౌ ఇవి కాకుండా వాట్ వీఆర్ ప్లానింగ్ ఈజ్ దట్ వీ వాంట్ టు క్యుములేటివ్లీ డూ ఆల్ దీస్ ఎలక్షన్స్ ఇన్ ఏ సింగిల్ మేనర్. ఒకేసారి మొత్తం ఎలక్షన్స్ అన్నీ జరిగిపోవాలి. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే ఎక్కువ ఎలక్షన్స్ జరుగుతున్నాయో ఖర్చు ఎక్కువ పెరుగుతుంది. ప్రతిసారి ఎలక్షన్స్ ఉండేటప్పుడు వీ విల్ బి ఇంప్లిమెంటింగ్ మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్. మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ అనేది ఎప్పుడైతే ఉంటుందో అప్పుడు డెవలప్మెంట్ అంటే అయిపోతుంది. వీ కెనాట్ అనౌన్స్ మేజర్ పాలసీస్, ఓన్లీ అనౌన్స్డ్ ప్రాజెక్ట్స్ మాత్రమే ఇంప్రూవ్ చేయడానికి అవుతుంది. అండ్ ఎప్పుడైతే ఎలక్షన్స్ జరుగుతాయి అప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్, అదర్ మినిస్టర్స్ మొత్తం అందరూ కూడా ఎలక్షన్ల ప్రచారంలో అన్నీ ఉన్నారు. ఆయన ఇప్పుడంతా అస్సాంలోనే ఉంటున్నారు. అస్సాం నిన్న కేరళలో ఎలక్షన్ అని చెప్పి కేరళలో ఉన్నారు. రైట్, నౌ దిస్ ఎలక్షన్స్ వల్ల ఇవే ఆలోచిస్తున్నారు. కాబట్టి ఒకేసారి ఎలక్షన్స్ అన్నీ జరిగిపోతే బ్యాలెన్స్ 4.5 years నెక్స్ట్ 5 years మొత్తం అంతా కూడా డెవలప్మెంట్ గురించి ఆలోచించవచ్చు. అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అనేది కూడా రేటుగా తగ్గుతుంది అని చెప్పి. దట్ ఈస్ ద కేస్. నౌ దీనికి చాలా కాంప్లికేషన్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఎందుకు కాంప్లికేషన్స్ అంటే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అస్సాం ఎలక్షన్స్ ఇప్పుడు జరుగుతాయి ఇన్ 2026.
జనరల్ ఎలక్షన్స్ నెక్స్ట్ ఎప్పుడు అవుతాయి 2029. మన కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారము ది టెన్యూర్ ఆఫ్ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఆర్ ది పార్లమెంట్ ఈజ్ 5 years. అంటే 2026లో అవుతుంది, మరి ఇంకో 3 yearsలో వాళ్ళు ఎండ్ అయిపోతుంది కదా. 2029 నుండి అందరికీ ఒకేసారి పెట్టాలి అని అంటే వాళ్ళకి 3 yearsలో ఎండ్ చేసేయాలి. లేదు కొంతమందికి 2028 దగ్గర అయిపోతుంది ఎలక్షన్స్, ఇంకా అప్పటికి 1 year ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది, వాళ్ళకి ఎక్స్టెండ్ చేయాలి. సో ఇలాంటివన్నీ జరగాలి అని అంటే వీ హ్యావ్ టు అమెండ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. ఈ అమెండ్మెంట్ ప్రొసీజర్ మొత్తం అంతా కూడా మనము ఈ 129th కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ బిల్ కింద పెట్టాం. దిస్ హ్యాజంట్ బీన్ పాస్డ్ నౌ. ఇఫ్ ఇట్ గెట్ పాస్డ్ ఇట్ విల్ బికమ్ 107th కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ కరెంట్లీ. నౌ ఈ బిల్ ఇదంతా ఎలా వచ్చిందంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాడ్ ఫార్మ్డ్ ఏ హై లెవెల్ కమిటీ అండర్ ది చైర్మన్షిప్ ఆఫ్ ఫార్మర్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రామ్నాథ్ కోవింద్. ఈ రామ్నాథ్ కోవింద్ అనే ఆయన్ని చైర్మన్ కింద పెట్టి నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ని అందులో ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఒక 10 members అందులో ఒక 20 members అందులో పెట్టేసి వాళ్ళని రిపోర్ట్ ఇమ్మన్నాం సైమల్టేనియస్ ఎలక్షన్స్ ఇండియాలో చేయాలా వద్దా అని చెప్పి. దెన్ దే హ్యాడ్ సజెస్టెడ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు గో అండ్ వాళ్ళకు ప్రొసీజర్ చెప్పారు. ఏంటి అని అంటే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు డూ పార్లమెంట్ అండ్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ ఎలక్షన్స్ టుగెదర్. అది అయిపోయిన ఒక 100 days తర్వాత లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్ అనేవి చేయాలి. లోకల్ బాడీస్ ఎలక్షన్స్ ఏదైతే ఎస్సీసీ చేస్తుందో దాన్ని కూడా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాకి తీసుకొని వచ్చేయాలి. కరెంట్లీ వీ హ్యావ్ 2 different ఎలక్టోరల్ రోల్స్. 2 ఓటర్ కార్డులు ఉంటాయి మనకి, నేషనల్ అండ్ స్టేట్ ఎలక్షన్స్కి ఒకటి, పంచాయతీ ఎలక్షన్స్కి ఒకటి. ఇదంతా కలిపేసి ఒకటి చేయాలి. దే హ్యాడ్ గివెన్ నెంబర్ ఆఫ్ సజెషన్స్ అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ దేర్ రికమెండేషన్స్ హ్యావ్ బీన్ యాడెడ్ అండ్ మెన్షన్డ్ ఇన్ దిస్ 129th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ బిల్. నౌ ఆబ్వియస్గా దీనివల్ల ఫెడరలిజం దెబ్బతింటుంది అని చెప్పి, ఎందుకంటే రెండు ఎలక్షన్స్ ఒకేసారి జరిగితే నేషనల్ పార్టీకి ఓటేస్తారు. సో ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ ఇలాంటి పార్టీలకి కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి సమ్ అపోజిషన్ పార్టీస్ హ్యావ్ అపోజ్డ్ ఇట్. దీన్ని అప్పుడు అపోజ్ చేశారని చెప్పి స్పీకర్ ఆఫ్ ది హౌస్ హ్యాడ్ రికమెండెడ్ ఫర్ పార్లమెంటరీ కమిటీ రికమెండేషన్స్. జాయింట్ కమిటీకి దీన్ని రిఫర్ చేశారు, అంటే దీన్ని ఇది సరిగ్గా ఉందా లేదా అని చెప్పి చెక్ చేయమన్నారు. నౌ ఈ పార్లమెంటరీ కమిటీ దీన్ని రిఫర్ చేస్తూ ఒక్కొక్కరిని పిలుస్తుంది, దీన్ని ఎలా చేయొచ్చా చేయొద్దా, దీనివల్ల ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా అని చెప్పి. ఇట్ హ్యాడ్ ఇన్వైటెడ్ అవర్ ఫార్మర్ చీఫ్ జస్టిస్, ఇలా చేస్తే మంచిదా కాదా, ఇండియాకి ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటుందా అని చెప్పి. ఇన్ దట్ ఈవెంట్ అవర్ ఫార్మర్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా అనౌన్స్డ్ దట్, టోల్డ్ దట్ దీనివల్ల ఏం ప్రాబ్లం లేదు, ఇట్ విల్ బి బెనిఫిషియల్ ఫర్ అస్ అని చెప్పి ఆయన చెప్తున్నాడు. రైట్, దట్ ఈస్ ద కేస్. Yeah, once have a look into these provisions. Simultaneous elections వల్ల బెనిఫిట్స్ ఏంటి, లాస్ ఏంటి అని చెప్పి. నెక్స్ట్ పేజ్ నెంబర్ 15. ఇన్ బ్రీఫ్లోని 3rd article, NPCI's international arm inks pact with Malaysia PayNet. See, NPCI అనే ఒక ఆర్గనైజేషన్ మనకు ఉంది, విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా. మనము డైలీ యూస్ చేసే యూపీఐ మొత్తం అంతా కూడా తయారు చేసింది ఎన్పిసిఐనే. మనం యూస్ చేస్తున్న రూపే కార్డ్స్ ఏమో తయారు చేసింది ఎన్పిసిఐనే. మనం యూస్ చేస్తున్న ఈ ఏటీఎంస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని డిజైన్ చేసింది కూడా ఈ ఎన్పిసిఐనే, విత్ ద నేమ్ నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా. దిస్ ఈస్ నాట్ ఏ స్టాట్యూటరీ బాడీ, దిస్ ఈస్ గెట్టింగ్ పవర్స్ ఫ్రమ్ సెక్షన్ 8 ఆఫ్ పేమెంట్స్ and Settlements Act 2007. It is started as a not-for-profit company. ప్రిలిమ్స్కి ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్. నౌ వీళ్ళు ఇప్పుడు ఆఫ్ లేట్ రీసెంట్గా ఏం చేస్తున్నారంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ క్రియేట్ చేశారు ఎన్పిసిఐ కింద, కాల్డ్ యాజ్ ఎన్పిసిఐ ఇంటర్నేషనల్ పేమెంట్స్ లిమిటెడ్ NIPL. దీని పని ఏంటి అంటే యూపీఐని ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ చేయాలి. మన ఫోన్పే, భారత్ పే ఇవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి వేరే కంట్రీస్లో కూడా యాక్సెప్ట్ అయ్యేలా చేయాలి అని చెప్పి. నౌ విత్ దట్ అరౌండ్ 8 కంట్రీస్లోని మన యూపీఐని ఇప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు. భూటాన్, నేపాల్, UAE, ఇదే ఈఫిల్ టవర్ ఎక్కడ ఉంది అది, ప్యారిస్, మలేషియా, సింగపూర్ అన్నింటిలో కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు. మలేషియాలో కూడా మనము ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దామని చెప్పి అగ్రిమెంట్స్ చేసుకుంటున్నాం. దట్ ఈస్ ద కేస్. రైట్, అండ్ వన్ మోర్ ఆర్టికల్ ఇన్ ది ఎకానమీ పేజ్, ఇట్ ఈస్ మెన్షన్ దట్ RBI హ్యాడ్ రిలీజ్డ్ గైడ్ లైన్స్, మేజర్ ఆర్టికల్ అందులో పెద్ద ఆర్టికల్, గైడ్ లైన్స్ విచ్ సేస్ దట్, ఇప్పుడు మనకి తెలిసింది కదా లోన్ ఇచ్చిన తర్వాత బ్యాంక్ వాళ్ళు ఒక లోన్ రీపేమెంట్ చేయకపోతే కొంచెం హార్ష్గా బిహేవ్ చేస్తారు. దానివల్ల మనం నెంబర్ ఆఫ్ ఫార్మర్ సూసైడ్స్ కూడా అవుతున్నాయని మనం అనుకున్నాం. ఎవ్రీ హార్ ఇన్ ఇండియా 1 farmer ఈస్ కమిటింగ్ సూసైడ్ యాజ్ పర్ NCRB 2023 డేటా. నౌ ఇట్ షోస్ దట్ మన బ్యాంకర్స్ అప్పు తీసుకునే వాళ్ళని చాలా బ్యాడ్గా ట్రీట్ చేస్తున్నారు అని చెప్పి. నౌ RBI హ్యాడ్ రిలీజ్ ది డ్రాఫ్ట్ గైడ్లైన్స్, ఎలా మాట్లాడాలి, మీరు బూతులు వాడకూడదు, ఇలాంటివన్నీ చెప్పి కూడా నిన్న మెన్షన్ చేసింది. ఇట్ ఈస్ సారీ స్టేట్ ఆఫ్ అఫైర్, ఇలాంటివి కూడా చెప్పాల్సి వస్తుందని RBI.
ఎనీవే దట్ ఈస్ అ థింగ్ హియర్. ఫైన్, అర్థమయ్యాన్ని? థ్యాంక్ యూ. Pictorial units are very important in here actually. Vande Mataram we had discussed yesterday. See, ఇండియన్ గవర్నమెంట్ వీ హ్యాడ్ వందే మాత్రం నేషనల్ యాంథమ్ ఎలా ఉందో మనకి వందే మాత్రం కూడా ఉంది. దిస్ ఈస్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ నేషనల్ సాంగ్ ఆఫ్ ఇండియా ఆన్ దిస్ ఇయర్. దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ దిస్ ఇయర్స్ ఫిలిమ్స్. 24th January 1915 మనము కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ హ్యాస్ డిక్లేర్డ్ దిస్ యాజ్ నేషనల్ సాంగ్ ఆఫ్ ఇండియా. అయితే ఇది ఎలా వచ్చింది ఏంటి అని అంటే, అవర్ నేషనల్ సాంగ్ వందే మాత్రం హ్యాస్ బీన్ రిటన్ బై బంకిం చంద్ర చటర్జీ ఇన్ హిస్ నోవెల్ ఆనందమంత్ అనే బుక్లో ఆయన రాశాడు. దాన్ని లేటర్ ఆన్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ హ్యాడ్ యూజ్డ్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ సెషన్. ఒరిజినల్ బెంగాలీ వర్షన్ని ఆయన మార్చి పాడాడు. నౌ దాట్ ఈస్ ఎ వెరీ లార్జ్ సాంగ్ యాక్చువల్లీ. 6 స్టాంజర్స్ వరకు ఉంటాయి. ఇన్ అవర్ నేషనల్ సాంగ్ వీ హ్యాడ్ టేకెన్ ఓన్లీ ది ఫస్ట్ 2 స్టాంజర్స్. ఒక 54 secondsలో మనం అది పాడాలి యాక్చువల్లీ రూల్ అయితే. నౌ ఇప్పుడు అట్ ద టైమ్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ అండ్ ఆల్ దోస్ లీడర్స్ ఎట్ ద టైమ్ హ్యాడ్ రిమూవ్డ్ ది లాస్ట్ 4 stanzas. ఎందుకు వాళ్ళు తీసేయాల్సి వచ్చింది అని అంటే, సమ్ రెఫరెన్సెస్ ఇన్ దట్ విల్ బీ ప్రైజింగ్ లార్డెస్ దుర్గామాత, వీళ్ళందరినీ పొగుడుతూ ఉంటుంది. నౌ సిన్స్ ముస్లిమ్స్ అండ్ ఆల్ విల్ బీ ఎఫెక్టెడ్ దానివల్ల అని చెప్పి, ఎందుకంటే నేషనల్ సాంగ్ వచ్చినప్పుడు మనం నించోవాలి, ఇలాంటివి కొన్ని ట్రెడిషన్స్ ప్యాట్రియాటిజం మనం ఫాలో అవుతాం కాబట్టి దిస్ విల్ బీ ఎఫెక్టింగ్ ది సెంటిమెంట్స్ ఆఫ్ ముస్లిమ్స్ క్రిస్టియన్స్ అండ్ ఆల్ అని అనుకుని అప్పుడు తీసేశారు. బట్ ది కరెంట్ డిస్పెన్సేషన్ ఏదైతే ఉందో దే హ్యాడ్ యాడెడ్ దిస్ అండ్ నిన్నటి నుండి కొత్త గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చారు. కంప్లీట్ వర్షన్ ఆఫ్ నేషనల్ యాంథమ్ షుడ్ బి ప్లేడ్ నౌ. 3 minutes నేషనల్ సాంగ్ 3 minutes 10 seconds మొత్తం అంతా కూడా ప్రతిసారి ప్లే చేయాలి. వెన్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ ప్లేడ్ ఇట్ మస్ట్ బి ఎవ్రీ వన్ మస్ట్ స్టాండ్ ఎక్సెప్ట్ ఆన్ ద 2 cases. ఈ ఫోన్లో రీల్స్ కింద వచ్చినా సరే ఆర్ఎల్స్ మూవీ థియేటర్లో ప్లే చేసిన, ఈ రెండింటి దగ్గర తప్ప ఇంకెక్కడ వచ్చినా సరే ఫుల్ సాంగే పక్కాగా ప్లే చేయాలి. దిస్ ఈస్ ద కండిషన్స్ విచ్ హ్యావ్ బిన్ గివెన్ ఎస్టర్డే. అయితే దీన్నే క్రిటిసైజ్ చేస్తున్నాడు ఈయన, ముస్లిమ్స్ వీళ్ళందరూ ఎఫెక్ట్ అవుతారు, మీరు ఎలా తీసుకొస్తారు అని చెప్పి. Next, yesterday we had also discussed about, day before yesterday we had also discussed about artificial intelligence created images ni pakkaga label cheyali అని చెప్పి దాని గురించి వీళ్ళు డిస్కస్ చేశారు ఒక ఆర్టికల్. At that time we had also discussed about section 79 of IT Act which gives protection to the social media intermediaries called as safe harbor. Good, safe harbor. ఇదంతా పాలిటిక్స్. ఫైన్, థ్యాంక్ యూ.